Good evening, everyone. Good evening. Can you able to hear me? Guys, am I audible? Okay. So I think last week everyone had their tests or something in your respective colleges. Fine. Okay. So only one student sent me the final worksheet of human reproduction. So what I am doing, you guys know, na? During the sessions, 1 or 2 worksheets I will give. ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತೀನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ತೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಮೇಲ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. So I have to correct and send it to her still, but I got only a mail from Priyanka. So I request everyone to submit as soon as possible. Okay. Now let us discuss just a minute. Okay. Today we are here to discuss the new lesson. Jyoti, you did not send the new one. ಹಳೇದು ಕಳ್ಸಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಹೊಸದ್ದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ? ದಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿ. ಹಳೇದ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದು ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 2 ಅಥವಾ 3 ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ. 3 ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. 3 ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ಯಾ ಯಾವ್ದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ನೀನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ಯಾ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ August 9th ಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ಯಾ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ನಿನ್ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಜ್ಯೋತಿ. ಓಕೆ, did you get it Jyoti? Okay, fine. Just a minute. So today we are here to discuss the other concept, the new concept, that is reproductive health and strategies. Fine. Okay. First, let us know something about it, and after that, yeah. Again, we will solve some MCQs on it. Be ready with your writing materials so that you can take the important points. Fine. So reproductive health and strategies. According to WHO, that is World Health Organization,
It means a total well-being in all aspects of reproduction. So in the aspects of reproduction, a person should be physically, emotionally, behaviorally, and socially, he should be fine. Okay, so that is called as reproductive health. Physically means what? The male reproductive system as well as the female reproductive system, and what all we discussed regarding the secondary sexual characters. So those all should be should happen on time. Physically, they should be good. Then after that, emotionally, they should be able to control. They should be able to welcome their secondary sexual characteristics, especially when the menstruation happens during the classes of 8th and 9th standard girls. So we will observe emotional change in them. Drastically, tumba girls ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಮೋಷನಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಮೋಷನಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತೀರಾ ಪರಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸಮ್ವೇರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಏನು ಲವ್ವೇ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಶ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, but they will be trapped because they are not able to control those emotions. So emotionally also that person should be strong, behavioral and social. So socially they also maintain a good reproductive health. Next. Fine. So terms related to reproductive health ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೈನೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ MTPs ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೆನ್ STDs, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್. ಫಸ್ಟ್, amniocentesis. What is this amniocentesis is? Guys, this is a very important, and one more ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಅಡ್ಮೈರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲ್ಲ, ನಾ ನಂಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಠನ ನೀಟಾಗಿ ಕಲೀರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್. MBBS ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ MBBS, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವುಮೆನ್ they prefer to go for gynecologist ಆಗ್ತಾರೆ. You know na, gynecologist. Who is gynecologist? Who treats a pregnant woman, who do delivery and all. So that is gynecology, right? So ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ for your future what we can say is studies, this chapter is very important. ಅವಾಗ ಈ ಪಾಠ ಅಥವಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯುವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಅಗ್ರಿ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಯು ಆಲ್, ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ನಂದೇ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೂಡ, ಇಫ್ ಯು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಯು ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ MBBS ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಥಟ್ಟಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನೀವು ಹಂಗೆ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೈನ್ ನಮ್ ವಿದೌಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನನಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಆಗತ್ತೆ, ನನಗಂತೂ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಯು ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. Let's move here. Amniocentesis andre enu? Amniocentesis is a procedure in which amniotic fluid is removed from the uterus for testing the treatment. So you might see, you might have heard, you might have seen in your relatives or someone, like ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಟು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ? ವುಮೆನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಅವರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್? ಅದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನನ್ನ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? that surrounds and protects the baby during pregnancy. It is a fluid which makes a baby to float
ಇನ್ ಅ ವಾಟರಿ ಮೀಡಿಯಂ, ಸೊ ದಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶಾಕು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎದ್ದೇಳೋದು, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಾಯಂದ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಶಿ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾರ್ಮಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅ ಬೇಬಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಫೀಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಟಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿರತ್ತಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಫೀಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಟು. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ಒನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಇದು, ಈ ಫೀಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಫ್ ಅ ಮದರ್, ಅ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ, ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಈ ಫೀಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಫೀಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, fetal cells. Okay, next, then I think you all of you watched that, I only forget that ಹಳೆ ಮೂವಿ ಅದು, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು, ಕಾಜೋಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಿ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗೂ ನಟಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಹರ್ ನೇಮ್, ಮೈ ಗಾಡ್. ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅಂಜಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಡೂ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ಈಗಾದ್ರೂ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾ ಇದು ಅಂತ, ಐ ಮೀನ್ ಆ ಫಿಲ್ಮು ಅಂತ, ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ ನಾ ಸಮಥಿಂಗ್. ನೋಡಿದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ನೋ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಅನ್ನೋ ಫಿಲ್ಮ್. ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಫಿಲ್ಮು, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಹಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ವೈಫ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ, ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್. ಸೊ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮದರ್ ಆಫ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರು ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲೋ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನನ್ ಮಗ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಅವನಿಗೆ ರಜೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ಸೊ ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ವೆನ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಅ ಸನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಮಗ ಬರೋದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಏನೋ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ ಮಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಬಾಗ್ಲು ತಟ್ಟಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗ್ಲು ತೆಗಿತಾರೆ. I think you know this scene. Then the Shahrukh Khan will be outside the door. ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, it is not only in the movie, it is due to this fetal cells also. So when you become mothers, or if you ask your mothers, you will get to know, guys. ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಗು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟಿ ಶಬ್ದ, ಅದು ಬೇರೆ. But when you come without making any noise also, your mother will be knowing that you are coming. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ ಮಗಳು, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ ಮಗ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಫೀಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ certain our cells will be remain in our mother. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ನ, ದೋಸ್ ಫೀಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮಿರರ್ ಫಿನೋಮಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is there actually. Okay, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತು. Although amniocentesis can provide valuable information about your baby's health, it's important to understand the risk of amniocentesis and be prepared for the result. So ಇದು amniocentesis ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಬೇಬೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ Thomas Orville Menis, Jean Miller, Leyland Holly were the first to perform amniocentesis. After that, see here, ultrasound ಇರತ್ತೆ, transducer ಇರ್ತದೆ, amniotic fluid. So this is a syringe. So the syringe is ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿರಿಂಜ್ ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. If it is not
ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಯೂಟರಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೀಟಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ amniotic fluid. So through the ultrasound, the movement of the amniotic fluid will be caught on a camera. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಮಗುವಿನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. fetal lung testing it to determine whether baby's lungs are mature enough for birth. So ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ the babies will be in a mother's womb ಅಲ್ವಾ? So it will be taking the oxygen from a mother's blood. When it comes outside, it should have a capacity to respire from the surroundings. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. For that, lungs has to grow and mature and develop and should be well developed, right? So that is why lung testing agate. If any fetal function is there, the procedure can also be done, evaluate the severity of anemia in babies who have Rh sensitization, an uncommon condition in which mother's immune system produces antibodies against specific protein on the surface of the body's blood cell. ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, if my blood is Rh negative, AB negative ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಮಗು ಬ್ಲಡ್ AB ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ನೋಡಲ್ವಾ, ಸೊ ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಬ್ಲಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಮೈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ದೋಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೀಟಲ್ RBCs ಇರ್ತಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ RBCs ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಟು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, paternity testing, amniocentesis can collect DNA from the fetus that can then be compared with the DNA from the potential father. If in any issues, in a court issues and all the issues between the couple, sometimes there will be a case that a father will not be going to admit ನಾನೇ ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ನಿಯೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಥ್ರೂ ದ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನೀವು ಮಗುವಿನ DNA ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು you can test for who is a father and all. This is all of the uses of amniocentesis. Okay, if sometimes you heard 5 months pregnant ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ 3 to 4 months pregnant ಆಗಿರ್ತಾರೆ, they will be suggested, ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಫೀಟಲ್ ಲಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ these all conditions can be detected by amniocentesis. Very interesting procedure. Fine. So what is this? What this image is showing you all? ಈ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? Just look at the image. What you feel about the image? Just message me. Look at the image. What is your observation, or what is your, what you can say, conclusion regarding the image? Yes, be fast. Be fast. In olden days, the mother having more than 4 children, continuous pregnancy. Okay, fine. So this is showing the population explosion, right? See the mother and see the mother in this condition. Both the images. Priyanka answered it, Nagini B answered it. Okay, thank you for your response. So see here, this is not a case. See the children, they are not so healthy also. Okay, if this is a case, if family planning is done, then each child will get enough food, enough care, enough financial support and all, right? So this is regarding the image. Next ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, see, this is where in India, where usually the first 2 children will get certain privileges from the government.
ಕಮ್ ಸಂತಾನ್ ಸುಖಿ ಇನ್ಸಾನ್. So how much ever, it is not that you should not give birth, you give birth. So know your limits in everything. Financially, are you capable of handling 6 or 8 children? ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ, ಸ್ಕೂಲು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಎಲ್ಲಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? So like that you have to think and take your step forward. Okay, next we have contraceptive. This is a plan which is supported by a government. Government ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್, ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ pregnancy, as well as sexually transmitted infection, sexual intercourse ಇಂದ ಬರುವ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಇರತ್ತೆ, ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸ್, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, so that they will not allow us for being pregnant. In male also it is available, in female also. Female condoms are available, contraceptive injections will be there, emergency contraceptive pills ಗಳಿರ್ತವೆ, male condoms ಗಳಿರ್ತವೆ, hormone patches ಗಳಿರ್ತವೆ. So these all are the various contraceptives which we have. So family planning ಅಂತ natural methods ಇರುತ್ತೆ. Avoids meeting of sperm and ovum. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಈ ರೀತಿ ಏನಂತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ರು. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್? ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಫ್ರಾಮ್ 10 to 17 ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ವೆನ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಈಗ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ 5 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಫ್ರಮ್ 5th, ಆ 1ನೇ ದಿನ, ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಟು ದ 14th or 15th ಡೇ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ 15th ಡೇಗೆ, ಡೋಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ 15th ಡೇಗೆ, 15 ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರಲ್ಲಿ 10 ಡೇಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 to 17. ಸೊ 10 to 17 ಡೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ 10th ಡೇ ಟು 17th ಡೇ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಓವಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವಾ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ at the time only sexual intercourse happen, there may be a chance of fertilization, because chances of fertility is very high during this period, hence known as, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ 10 to 17 days ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಫರ್ಟೈಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟಸ್, ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆರ್ ಕಾಯ್ಟಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is, during sexual intercourse, male, usually the male has to withdraw. Suddenly, he has to withdraw his penis from vagina before ejaculation. That is, before releasing of the semen, the penis should be removed from the male partner. Insemination ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ ಇದು. ಹೌದಾ? This is a natural method. How you do? Then C is lactational amenorrhea, absence of menstrual cycle during first 6 months of intense lactational period. For example, after giving birth to a child, okay, after giving birth to a child, our menstrual cycle will be stopped. After giving birth, up to 1 month or 1.5 months, depending on the health of a woman, the bleeding will go, the blood will go from our body, the bleeding will happen. After that, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 6 months ವರೆಗೂ there will be no menstrual cycle. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ we will be busy with the lactational period. ಅಂದ್ರೆ we will be producing the milk and the lactation period. We will be breastfeeding the baby. Lactation period is active. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ menstrual cycle ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ.
ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನೋ ಒಂದು ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟೋ ತರ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ. ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್. Condoms will be like thin rubber used to cover penis in male or vagina and cervix in females. ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಎರಡರದ್ದು ಕಾಂಡಮ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅವು ಯೂಶುವಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೈಟೇಲಿಯಾ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೈಟೇಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೈಟೇಲಿಯಾ ಇದ್ರೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವುಲ್ವಾ ಅಥವಾ ವೆಜೈನಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. So when we come to the barrier methods, after the condoms, we have diaphragms, cervical cups, and wallets. These all are the barriers for females. Cervical cups ಆಗಿರ್ಬೋದು, wallets ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ diaphragms ಆಗಿರ್ಬೋದು. To cover the cervix. Cervix ಅನ್ನ cover ಮಾಡತ್ತೆ during the coitus, that is during sexual intercourse ಅಂತ. After that, family planning tools, yeah. See, cervical cup. This is a cervical cup. It blocks the sperm from entering the cervix. Cervix na enter ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. These are the sperm. Okay na? Then walled cap. This is a walled cap which is attached to a cervix. Cervical cup. Like this the cervical cup will be. Okay? Like this it will be attached. Advantages ಏನು ಅಂದ್ರೆ, they are disposable. Once they are used, they can be thrown. They can be self inserted. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. They are reusable. Again we can use it. Prevent conception by blocking entry of a sperm through cervix. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ it will not allow the sperm to travel through the female reproductive path. This is regarding the barrier method. Let us solve some questions and again we will move to the explanation. Okay, I guess the screen is visible. In context of amniocentesis, which of the following statement is incorrect? Amniocentesis ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡುವ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ? It can be used for detection of Down syndrome. It can be used for detection of cleft palate. It is usually done when a woman is between 14 to 16 weeks pregnant. It is used for prenatal sex determination. Which is wrong statement about this? Okay, the quick answer is given by Anvita. Good. What about others? Be fast. Nagalambika answered it. Nagini answered it. What about others? Okay. Jyoti answered it. Good. I'm sorry. So option D, it is used for prenatal sex determination is a right answer. Amniocentesis ಇಂದ ಆ ಮಗು ಯಾವ ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ಬೈ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್? ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ಇಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಜಾಂಡಿಸ್, ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, sex of the fetus. Okay, Priyanka answered it, Anvita answered it. Okay,
Read the question properly. Nagalambika answered it. Nagini B answered it. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀನಾಟಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬೇರೆ, ಲಿವರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗದೆ ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಟಲ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ, ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಜಾಂಡಿಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು, ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್, ಇದು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಯು ಸೆಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್. ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ಇಂದ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Sex of the fetus is a right answer. Third question, the permissible use of technique amniocentesis is for detecting sex of the unborn fetus, artificial insemination, transfer of embryo into the uterus of surrogate mother, detecting any genetic abnormality. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Anvita answered it. Yes, be fast. Okay, most of you answered it as option D. Detecting any genetic abnormality is a right answer. Fourth question, fetal sex can be determined. Fetal sex can be determined by examining cells from the amniotic fluid by looking for chiasmata, kinetochore, bare bodies, autosomes. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೂ ರಿಮೈಂಡ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಫೀಟಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್. ಫೀಟಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ? ಚಯಾಸ್ಮೆಟಾ ಅನ್ನ, ಕೆನೆಟೋಕೋರ್ ಅನ್ನ, ಬಾರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ, ಆಟೋಸೋಮ್ ಅನ್ನ. Any guesses? Priyanka answered it. Okay. ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಫೀಟಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ ತರದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೀಟಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ? ಚಯಾಸ್ಮೆಟಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚಯಾಸ್ಮೆಟಾ, ಕೆನೆಟೋಕೋರ್, ಬಾರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್. ಅನ್ವಿತಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಗುಡ್. Jyoti answered it. Fine. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. Okay, let us discuss about IUDs, intrauterine devices. Devices inserted by the doctor or nurses in the uterus of through vagina. So that are called as intrauterine devices. Example, CU andre copper T, copper 7, multilore 375, lips loop. So these lipis loop, these all are the intrauterine devices. So copper ions release suppress sperm motility
and fertility capacity of sperms. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಟಿ, ಕಾಪರ್ 7 ಅಥವಾ ಏನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗದೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇದು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUDs, ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇವೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, LNG-20 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ IUDs ಆರ್ ದೇರ್, ನೋ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ they will be releasing hormones during sexual intercourse. So it makes the uterus unsuitable for implantation. So ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಬೈ secretion or releasing the hormones. IUDs increase phagocytosis of sperms within the uterus. So IUDs ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, once the sperms enter our uterus ಅಲ್ವಾ, our uterus, I mean our body becomes in such a way that it thinks that sperms are the antigens, sperms are the foreign particles. So the uterine cells will do phagocytosis, andre cell eating anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, cell eating. Okay, they will kill the sperms. Then the hormone releasing IUDs anta ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to sperms. ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೋಸ್ಟೈಲ್ ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUDs ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯುಟರಸ್ ಅನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, see here, this is a vaginal ring, female condoms, contraceptive patch, male condoms, intrauterine copper T device, and then I don't have much knowledge regarding subdermal implant anta. Regarding this I will read the information and let you know. Oral contraceptives, so these all are the contraceptives as well as IUDs. Next, okay, copper T ide, LNG IUD anta ide. See here, like this they will insert copper T. So illi cervix iratte alva, so idrinda enagatte, the sperms will not enter into the vagina or a uterus. Okay, next, copper IUD ಅಂದ್ರೆ ಏನು, Paragard polyethylene wrapped with copper wire. So here this whatever is there, no, it is made up of polyethylene. ಅದು ಪ್ಯಾರಾಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಹೆಸರು. ಸೊ ಅದರ ಸುತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ನ ವೈಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಟು 10 years. ಇದನ್ನ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 10 years ತನ ಅದು ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. Inhibition, what it does, inhibition of sperm migration, it will not allow the sperm to enter. Change in ovum transport speed, ovum transportation ಇರತ್ತಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ovum ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ovum ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಕರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಾಪರ್ IUD ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂತ, ದೀಸ್ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಡೈಲಿ ಫಾರ್ 21 days ತಗೋಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸಹೇಲಿ ಅನ್ನೋ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ನ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ contraceptive pill. It is a once a week pill at a high contraceptive value. Injection or implantation of progesterone, estrogen under the skin. They inhibit ovulation. So ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಥವಾ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಟರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆರ್ ಟು ರಿಟಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. Okay, fine. Regarding this continued part, I will let you know in the next session because na illi ಸ್ವಲ್ಪ information add ಮಾಡಬೇಕು. Okay na? Fine. Due to some other commitments, I have to wind up the session here. 15 minutes before I am winding up the session. Okay.
So in the next session, we will learn about other IUDs and the hormones. Okay. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye.